So hart. Maybe you realize by now, but there's no other way to say it. Quiet's gone. She pulled her camo stun and stowed away on a departing chopper. After pinpointing which she took, we figured out her destination. Afghanistan. Get after her. Only you can do this. Boss, I told you this would happen. I wish I could say good riddance. But Quiet knows too much about us. We can't just leave her out there. Remember what you told me when she first got here. One of these days, we're gonna have to kill her. When the time comes, I'll pull the trigger. I'd say that time has come. Jo, und ich will eigentlich nicht. Jetzt nochmal hallo, herzlich willkommen zu Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Mein Name ist Frankonia und ich möchte eigentlich Quiet gar nicht töten. Eigentlich keine Ahnung, ich möchte nicht, ey. Genauso wie Ende der letzten Folge, dass wir Emmerich einfach auf hoher See ausgesetzt haben. Das ist das Allergleiche. Aber okay, liebe Freunde. Was denn? Kassetten? 4? Warte mal. Ich wollte ja zuerst was anderes machen. Oh, Tagesbonus. Jo, Bewertung aktualisiert. Von C auf C Plus gestiegen. Wie geil ist denn das hier? Geil, ey. Voll geil. So. Entschuldige. Ach Gott, heute ist warm. Alter Verwalter. So. Wir machen jetzt erstmal, warte mal, externe Aufträge, Freunde der Sonne, alter Verwalter. So, und wir werden heute mal... Komm, dann machen wir ein S Plus, oder? Da haben wir gar keine Leute. Ja, komm, Freunde, dann nehmen wir die. 10 freiwillige S-Kampf, das passt. Dann haben wir hier GMP 200.000 für alle. Nehmen wir mit. Dann, was haben wir hier aktuell? 63%, das geht langsam voran. Dann haben wir VIP-Sicherheit 170.000, komm, Freunde. Könnt ihr aber vielleicht trotzdem hinhauen. So, dann haben wir Ressourcensammlung fern, bekommen wir 50.000. Ist eigentlich auch nicht schlecht, ne? Können wir auch mal machen. So, und dann hätten wir das auch. Sehr schön. Na, es läuft doch. So, dann gucken wir nochmal schnell in die Belohnungen rein. Ach, gratuliere schon wieder, boah, verreckt, ey. Ach Gott, oh Gott. Aber Tagesbonus, biologisches Material bekommen. Wir haben einiges bekommen. Ich habe ja schon ewig lang nicht mehr reingeschaut. 200.000 haben wir hier noch. Ein wenig Pflanzen, ein paar Soldaten, ein paar wieder gestorben. Allmächtig. So. Yes, das noch. Okay, aber wenigstens ein wenig Kohle. Sehr schön. Legendär. Yeah, S-Rang. Jo, Botaniker. Waffenschmied, Granatwerfer. Sehr schön, da geht auch einiges hier. Alter, voll viel S, ne? Ingenieur für flüssig, schieß mich tot. Waffenschmied. So, Elite-Soldaten haben wir auch noch ein paar. Sanitäter, wir wären eigentlich genau sowas. Kampfeinheiten. Wir haben hier nochmal Kletterer. Ranger. Schütze ist nicht schlecht. Wilde ist nicht schlecht. Harter Kerl. Kann man immer gebrauchen. Uiuiui, und das ist recht ordentlich, ne? Glückspilz haben wir. Harter Kerl. Harter Kerl. Schnelles Nachladen. Wilde. Ranger. Junge, Junge, jetzt schaffen wir die 20, oder? So ist es. Glückspilz. Schnelles Nachladen. Schütze. Junge, da kommt aber einiges zusammen. Diplomat haben wir da nochmal, Schütze, harter Kerl. Waffenschmied ist natürlich auch nie verkehrt. Gewehre, so. Dann nochmal 8 mal A, aber da kommt glaube ich noch mehr. 8 mal B, alter Verwalter. 11 mal B, alter, ein Haufen, ne? Aber cool, nehmen wir doch natürlich dankend mit. So, dann haben wir hier unten noch Datenbank, hallo, Sammlung. Haben wir hier einen Bauplan? Nee, ne? Fehlen aber noch welche.
Rechnung der Kinder. Hier müssten wir, glaube ich, was Neues bekommen, oder? Genau, Emmerichs Forschungsnotizen. Von Emmerich zurückgelassenen Forschungsunterlagen ermöglicht es, Stealth-Camo-Gegenstand zu entwickeln. Geil. Geil, wo kann ich das entwickeln? Wieso zeigt das nicht an? Egal, wir haben hier was. Und zwar Nachschub, Entsendung, Lieferung auf A jetzt, genau wie Rauchmitteleinsatz auf A und Dübeleinsatz ebenfalls. Auf A. So, wir machen weiter. Alter, haben wir heute viel zu tun. So, Herausforderungen checken wir natürlich nochmal ab. Ja, ist alles aktuell. So, ohne Entdeckung für War Economy mit einem Rang von mindestens A abgeschlossen bekommen wir 4 S-Soldaten. Nehmen wir dankend an. Dann eine Rang S-Missionsquote von 10 erreicht. 300.000 GMB. Jo. Nehmen wir auch gerne an. Und ohne Entdeckung The War Economy mit S abgeschlossen. Geil. Freut mich. Okay, 10% habe ich schon mit S. Alter, ey, zum Verarschen. Okay, wir gucken jetzt wirklich mal die Kassetten durch. Was wir da Auffälliges bekommen. Und zwar Hueys Befragung Nummer 7. Da haben wir Weiterführung von Emmerichs Arbeit. Ah, siehst du, ohne den geht's auch. Und die letzte Aufnahme der KI-Einheit. Wir hören uns an. The R&D team's going to take over Emmerich's work. He may be gone, but it won't affect us one bit. We'll be able to deliver whatever you need just like before. You can depend on that. One other thing. I'm tracking his whereabouts. Nothing to report at the moment, though. Let it go. He's gone. The guy's gone. I know. I just want to be sure. Not like I'm losing sleep over this son of a bitch. Open this thing! Huey! Damn it, Huey! Open it now! Please! Let me out! Kill me. Kill me! If only I'd tried to get out sooner. Perhaps I'd have made it. Why didn't I stop the hatch from closing? Even if it meant losing an arm. Well, I guess I'll stay a while. My voice is so distant. But you can hear me, can't you, Joy? I know you can. You're recording all of this. Deep down in some memory board he'll never find. Duplicating it. Burying it under heaps of meaningless code. Anyway, I guess I can say what needs to be said. I can still do that much. Talk to you. Even if I can't face you. Even if there's a heaven. Even if you're waiting there. I don't deserve to see you again. I don't deserve to love you. I signed up for Zero's plan. Even now that he's halfway to dead, his plan lives on, leeching away at the world.
your strength to make it happen. In using you, I put the world in his palm, once and for all. Zero, or whoever it is who's taken his name. They found me after the Caribbean. They made me simulate his will, so that even after the body was gone, that will would keep the world turning the way they wanted. I had no choice. They dredged Lago Kosibolka, pulled up your phantom, forced me to revive and modify you. I thought I could bring you back, but in the end, I sold your will to him. Now this part is just one big shell. A husk. Your phantom's no longer here. As for me, everything I touch turns to ashes. I could never make anyone happy. And now I'll never see my son again. But at least Hal's free from his father's hands. Me, with child. Can you imagine? I wonder how you took the news. Were you jealous? I knew what I was doing. If I could pass your will onto a child I carried, my genes, your meme, a father would be irrelevant. If I did that, that child would be ours. I've been a fool. Pride, conceit, baseless theories. Of course, I couldn't see through the dream. The false you I created. I only wanted to pass your will on to the next generation. But Zero took it away. And now I haven't just lost you. I've lost my... Oh, Hal, can you forgive the mother who couldn't protect you? The one who let them take it all away from us. Oh. Oh. There's still hope. You, the one he took away. He'll never break your will. The will to make this world the way you saw it could be.
I buried code, just to be sure. Inside of you, there is an egg. And when someone finds it, when they crack it, there'll be nothing left to stop you. The world you envisioned will become a reality. Joy, I know you can hear me. You do remember my voice, don't you? Please, take care of our son. Hal, don't ever be afraid. Whatever happens up there, she'll be watching over you. The system, the framework for your world will protect you. You don't need me. You just need to be strong enough. Caution, rain approaching. For both of us. It's you. Here at the end, I think I hear your pulse. Alter Schwede, Hueys Hals Mutter war das ja gerade, ne? Und wer war Joy nochmal? Boah, ich habe gerade einen totalen Blackout, ne? Was die Geschichte mit Hal war auch richtig cool, ging zwar jetzt lang, ne? Aber doch irgendwie kurz. Okay, gut, wir machen weiter. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es jetzt doch hier so lang dauert. Denn wir haben noch zwei, und zwar Talkers und seine Forschung. Superorganismen. It appears I was looking at things wrong. What do you mean? All of you. Until now, I had thought of your organization, Diamond Dogs, as a superorganism. You'll have to explain that one. The term refers to a unit of eusocial insects like ants or bees. While made up of many individuals, they behave as though they are one organism, with the queen as their nerve center. The close ties you share here reminded me of that. Well, the boss's efforts do pull us all together. I was not finished. I'm speaking in terms of homogeneity. You come from all walks of life, do you not? Many races and tongues, talents and pasts, complementing each other, influencing each other, making Diamond Dogs the unique group that it is. Of course. We have no use for mindless drones around here. Is that so? Then perhaps an organization like yours is a truer superorganism than the ants and bees. Meaning? Most organisms adapt to their environment by coexisting with other species. Take the cow, for instance. Its rumen, the first stomach,
contains an incredible number of bacteria, which digest the food it has consumed. Without their help, the cow could not break down the fiber in grasses. The cow has to outsource its means of survival to them. You don't say. Man is the same. Some 100 trillion bacteria live inside the human intestines. Without the bacteria, they could not function properly. And it does not stop there. The stomach, the mouth, the skin, even the placenta contains bacteria that coexist with us. The same is true of parasites. In fact, the human immune system has evolved based on parasites being a part of it. Without them, the immune system can run amok and even damage other parts of the body. This is all very interesting, but what does it have to do with diamond dogs? A harmonious superorganism is made up not of a group of homogeneous individuals, but of diverse individuals that complement each other. That is what I saw in your group here. Then it occurred to me that man is a superorganism. Man's phenotype is not determined solely by his genetics. Some say if you mapped the genomes of all bacteria in the human body, the result would be over 100 times bigger than the human genome. The sum of man's genome and those of the organisms he coexists with, call it a metagenome, creates the superorganism we know as a human being. Well, now that's quite a leap. You think so? Then try a broader perspective. If our world were a human body, you would be parasites. You make a living by doing the dirty work that the world powers cannot handle themselves. From their perspective, you are likely a nuisance. But without you, pus would build up around the world, and autotoxemia, self-poisoning, would follow. The world needs your kind. Thank goodness for that. Skull-faced forced me to turn parasites into weapons. Creatures with which we are supposed to coexist. Meanwhile, that foundation I worked with focused solely on the human genome, apparently thinking that manipulating it would get them whatever new form they want. Both ways are mistakes. Neither is a true superorganism. I am Dine. By speaking with those living inside me, we enhance one another and enjoy harmonious growth. Such was the original purpose of my research. You have made me remember this. Well, it's an honor. You can travel the world, but you won't find another place like this. If the whole world was like this base, I think the peoples of the world would bid farewell to fighting for good. Maybe that's what the boss wanted in the end. Ja, der Mensch als Superorganismus. Ich glaube, da ist, denke ich mal, auch alles gesagt. Und wir machen noch zum Abschluss dieser Folge weiter, was im Labor geschah. Rachedurst als Parasit. I want to thank you, Code Talker. Your pinpointing the cause of the vocal cord parasite's mutation enabled us to purge an enemy from Mother Base. You mean that scientist? Yeah, I was convinced he'd betrayed us, but I was wrong. He was never on our side to begin with, so ultimately there was no traitor among us. And yet I made everyone distrustful with my talk of spies, the end result being men turning on each other in the laboratory. You must not blame yourself. They were all infected with the mutated strain. The outcome would have been the same. You know, we defeated Skullface, but it didn't lessen our pain. It's a pain we'll never be rid of. I see that now, but I thought I could burn it away. Clouds In the end, approaching. all I burned was our own men. Infectious diseases, parasites. Without such foreign enemies, the immune system will start attacking the body.
body, developing allergies and autoimmune diseases. The same is true of organizations. You're right, but I do not deserve to rebuke you. My desire to retaliate against the English language is what attracted me to the vocal cord parasites in the first place. Had it not been for that, I would never have been used by Skullface. We both allowed revenge to crawl into our minds and lay its eggs. Sahelanthropus will unleash that thirst unto the future. How long are we going to be tormented by what he left behind? There is no choice but to live with that pain. Be symbiotic with our vengeful nature. Whatever we do, we must not allow that thirst for revenge to control us. Jo, Rache ist natürlich nie ein gutes Mittel, ne, um ehrlich zu sein. Und ja, jetzt haben wir halt auch schon wieder 26 Minuten. Ne? Da brauchst du eigentlich auch nicht mehr großartig was anderes zu machen. So, was? Wir gehen jetzt noch einmal schnell in die Waffengegenstände, in die Entwicklung rein. So, Wiederaufbau. Was ist denn jetzt schon wieder? Geil. Freue ich mich natürlich. Oh, Bullet Booster hat er Medaille erhalten. Please specify a project. So, warte mal. Wir könnten doch Begleitausrüstung. Denn wir könnten doch, hat er gemeint. Was ist besser? Die hat halt mehr. Die ist halt günstiger. Okay, die macht mehr Schaden. Einschlagskraft macht es auch mehr. Durchdringung macht sie auch mehr. Feuerrate gleich. Effektive Reichweite. Ist ja auch besser. Schussbild ist ja auch besser. Nur Zielhilfe ist ein wenig schlechter. Aber was? Deswegen nehmen wir es auch. Deswegen nehmen sie auch, haben wir es gesagt. So, sehr geil, freue ich mich natürlich sehr. Dann haben wir hier noch was Kampfanzug, was fehlt da? Der scheiß Materialtechniker, ey. Okay, die doch. Es fehlt dort auch wieder der Material wohl. Wo war denn der Kerl, ey? So, hier können wir gerade mal gar nichts machen. Was fehlt denn hier? Freilich, da fehlt der Materialtechniker. Schon wieder der Materialtechniker. Ich krieg doch gar keinen anzufüllen. So, ich würde aber gern hier noch vielleicht etwas bauen. Ja, oder? 350 könnten wir was machen. Ja, eigentlich brauchen wir den ja großartig nicht, ne? So, wir gehen jetzt hier noch mal ganz schnell rein. Waffenentwicklung. Und da haben wir doch eigentlich auch was Neues bekommen, oder nicht? Alter, dieser böse, komm, Alter, nehmen wir mit. Nehmen wir mit, weil wir es halt eben können. So, dann haben wir hier noch eine Riot. Kommt die Hamano raus. Und dann denke ich mal, können wir hier noch irgendwas mitnehmen. Jo, komm, haben wir die noch raus. Und die noch raus. So. Dann läuft es doch hier. Liebe Freunde, ich hätte gesagt, wir machen noch mal einen externen Auftrag schnell hinterher. Dass da immer gut unsere Jungs was zu tun haben. So, dann nehmen wir, hat er gemeint. Alles nur 20.000, ne? Komm, was haben wir das Treibstoff hinterher? Unit dispatched. So. Dann gehen wir noch mal hier hin.
Nämlich dann machen wir das gleich alles weg. Ui, einiges an Dingen und 200.000 GMB, sehr schön. So, Bericht. Ja, 4x A. Ja, ist okay. Dann können wir nämlich morgen dann sofort weitermachen mit den nächsten Aufträgen, mit den nächsten Missionen. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und ja, war heute wieder leider nur eine Folge, wo wir Tonbandaufnahmen gehört haben. Aber gerade ich als Metal Gear Solid Fan interessiert es mich natürlich immer sehr. Und deswegen höre ich es mir an und nehme es natürlich auch auf. Denn ich möchte ja auch nicht, dass ihr auch irgendwie was Wichtiges verpasst. Kann immer wieder sein. Aber informationstechnisch war das doch hier wieder auf heute sehr hohem Niveau. In diesem Sinne, Dankeschön fürs Zuschauen. Und bye bye. Bis morgen zu Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Servus.